scientific notation অর্থাৎ অসমীয়াত কয় বিজ্ঞানসন্মত লিপি scientific notation. Any number in scientific notation is always expressed by the formula n into 10 to the power n. Okay, তোমার বস্তুগুলি কোন বুঝাই দিছো এক মিনিট বাবা স্লাইড করে নেক্সট স্লাইড বসে দেখতে now let's scientific notation বিজ্ঞানসম্মত লিপি বুলি কয় any number in scientific notation is always expressed by the formula n into 10 to the power n. ধৰি লৈছো সাপোজ তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ওকে তোমাৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈকে ডিসটেন্স ধৰি লৈছো মই স্কুললৈকে ডিসটেন্স তোমাৰ 500 মিটাৰ 500 m এই 500 মিটাৰটো তুমি 500 মিটাৰ এনেকে লিখিলে সাইন্টিফিক নোটেশন নহব সাইন্টিফিক নোটেশন কি কৰা হয় any number is always expressed by n into 10 to the power n where capital letter n to whole it's a non-zero non-zero single digit n to whole কি হ'ব লাগিব non-zero single digit হ'ব লাগিব that means your value to 1.00 to 9.999 that means n or value to single হ'ব লাগিব non-zero single হ'ব লাগিব and small letter n it is the power of 10 okay power of 10 or the exponent of 10 the whole ঘাতাংক okay power n or value কি হ'ব পাৰে it may be positive or negative n or value positive হ'ব পাৰে negative হ'ব পাৰে এটা তুমি চোৱা এই যে তুমি তোমাৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰৰ পৰা স্কুললৈকে ডিসটেন্স যে 500 মিটাৰ আছে এটা সাইন্টিফিক নোটেশন হোৱা নাই তুমি যদি সাইন্টিফিক নোটেশন লিখিব লাগে এই ফৰ্মটো লিখিব n into 10 to the power n n into 10 to the power n or first n to কি হ'ব লাগিব নন জিৰো সিঙ্গেল ডিজিট হ'ব যদি নন জিৰো সিঙ্গেল ডিজিট হ'ব লাগে এটা 5 হ'ব লাগিব yes 5 ডেসিমেল তুমি এটা আছে বুলি ধৰা এটা ইয়ালৈকে 0.00 into 10 to the power কিমান হ'ব 500 আছে তো দুটা আছে 0 বুলি সো 10 to the power কিমান হ'ব 2 অর্থাৎ 5.00 into 10 to the power 2 this is the scientific notation any number in scientific notation is always expressed by n into 10 to the power n n টো হ'ব লাগিব non zero single digit similarly এটো কেনেকুৱা হ'ব কোৱাচোন 0.023 okay এই নাম্বাৰটো আমি কি কৰিব লাগে সাইন্টিফিক নোটেশনত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে সাইন্টিফিক নোটেশনৰ ফৰ্মটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব n into 10 to the power n হ'ব লাগিব n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব লাগিব নন জিৰো সিঙ্গেল ডিজিট হ'ব লাগিব সো নন জিৰো সিঙ্গেল ডিজিট হ'বৰ কাৰণে এই ডেসিমেল পইণ্টটো চোৱা নন জিৰো সিঙ্গেল ডিজিট ইয়ালৈকে গ'লেটো 0 হ'ব নন জিৰো হ'লে আমি ইয়ালৈকে যাব লাগিব ইয়ালৈকে হ'লে আমি 2 পইণ্ট কি লিখিম চোৱা 2.3 into 10 to the power তুমি ডেসিমেল পয়েন্ট এবার কোন ভাবে লৈ গলা রাইট সাইডে লৈ গলা ওকে 1 2 2 ইউনিট টু রাইট সাইডে লৈ গলা সো 10 to the power আমি কি লিখিম -2 ওকে ইয়াত আমি লিখিছো কি ইয়াত আছে বুলি ধৰিছো আমি ইফালে লেফট সাইডে দিছো 1 2 ইউনিট সো 10 to the power 2 লিখিছো আৰু এটো হ'ব 10 to the power -2 অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰটো যদি সাইন্টিফিক্যালি কি লিখিব বিচাৰিছা তেন্তে এটো লিখিব লাগিব 2.3 into 10 to the power -2 this is the scientific notation a to n is capital letter n is this one non-zero single digit and n into 10 to the power n this is the power of n okay power of 10 so it positive hobo pare aru ki hobo pare negative hobo pare thik ase okay next tomorrow hoy scientific notation or eta man homework di disu okay এটা আমরা হোমওয়ার্ক করিবা express the following
express the following in scientific notation. In scientific notation. Okay. Number 1, 0.0048. Okay. Number 2, 2360. This one. And number 3, 8008. Okay. And number 4, 600.0. Okay. Express the following in scientific notation. A number of side and number Z homework